A very wonderful hit. It reminds us that commitment to Jesus, commitment to prayers, being a Christian, there is nothing that will have to stop you from seeing the kingdom of heaven. Hata ukiwa tajiri duniani, tajiri wa duniani ni wa duniani. Now, nitaanza na kumtambua the very Reverend Canon Paul Kariuki Mwangi, Provost wa hapa, mchungaji. Kwa kiti chake ndio kwa sababu sisi tuko hapa. Pia kumtambua Permanent Secretary wangu Bwana Mwadime na maofisa aliotembea nao kutoka katika wizara yetu ya Labor, kukiwa na Labor Commission na wengine wote ambao wako hapa na sisi. Pili, pia namtambua mwenyekiti wa shirikisho kuu la vyama vya wafanyikazi nchini ndugu Reverend Joel Kandie. Joel Provost ana kanisa yake kubwa sana Baptist Church kule Eldoret. I think ndio ina waumini wengi sana, na akaamua kujiunga nasi kwa kuwatetea haki za wafanyikazi. Nataka kuwatambua members of Cotu Executive Board who are here with me, affiliates, na all officials of our affiliates who are here, wote kutoka kwa vyama vyote vya wafanyikazi nchini. Provost, I will be very, very brief. Tuko na Mheshimiwa Ladwa, yeye ni mjumbe wetu hapa, na yeye alizaliwa hapa. Nimejaribu kumsihi sana. Yeye alitoka kwetu yale kabla hajakuwa mjumbe. Kazi yake ilikuwa ni kuorganize Labor Day kule Cotu. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake. He is a product of Cotu. Na vile tuko na Kiche, ile kijana wetu wa security, Aladu alikuwa na organize hata security yetu ya Cotu. Na nimejaribu sana kumsihi kwa ajili yeye ni mzaliwa wa area hii. Nimemuona akiwa mdogo, Mheshimiwa Ndolo, Mheshimiwa Mondila alikuwa boxer, akakuja akawa international boxer. Benson unamjua. Hawa ni watoto wamegrow tukiwaona hapa Islands. Mimi from here to my father's house just a walking distance. Na tulikuwa wakati wote tunaingia kwa kina Ladwa wapi, hatukuwa na mpaka hapa tukiwa wadogo. I have tried to talk to him and I know the church will help him, maybe the provost. Amekataa, anataka kwenda kuwa governor nyumbani. Ninamwambia watu wa nyumbani hawakuelewi bwana. Sisi tunajulikana katika area hii, sisi ni watu wa mtaa, watu wa area. Usiende huko nyumbani, ukae hapa, watu wa hapa wanakupenda. Na wakikurudisha kila siku kama mjumbe, sisi tunafurahi sana. I've told colleagues and friends all the time that first governors, the second bunch of governors, and even the third bunch of governors, they will all end up in jail. That is the most risky job. The most risky job ni ya kuwa governor. Because wengine wewe hujasomea mambo ya pesa, na wale watu umewajiri katika section yako ama finance department wanakuibia kila wakati, na ujue wewe baadaye ndio utabeba hiyo mzigo. Sisi tu katika organization kama hizi zetu, saa ingine inakuwa very difficult to control the Department of Treasury. Na ni ndogo, very small organizations. What about being a governor of a county government and you have staff who belongs to a nation where almost 99% of the total population are thieves? Naona nchi hii waizi ndio wengi. Na Ben, it is not only you who was touched by the sermon of Provost. Mimi ilinishika sana, and I remembered what I was telling shop stewards yesterday. Niliambia shop stewards jana mambo ya ILO convention number 189
and 190, of which I and my sister Jacqueline Mugo, as members of the ILO governing body in Geneva, tulipigania sana na tukapika kura ya kwamba hizo conventions mbili siwe ratified na Kenya government. 189 ya kumlinda mfanyikazi wa nyumbani, awe na haki yake kama yule mfanyikazi mwingine, aheshimiwe. Na nikawape example ya kwangu nyumbani. Mimi nakaa huko Ildamat upande wa Kajiado kwa njia ya kwenda Tanzania, kwenda huko kwa mpaka na Manga. Na nilipoajiri watoto wachache sana, lakini wasomi wamesoma kunisaidia kwa ajili ya wageni na nini, nikaona hao wataona ya kwamba yale mapato nimewapa ni madogo sana, nataka waridhike. Niliita afisa wetu wa leba wa eneo hilo, nikamwambia uwe candidly ukae na hawa, uambie area hii kwa ajili Kenya imesegment, kuna area na mishahara zao na nini, lakini ukae na hawa wakuambie. Na nikawaambia muambie kabisa ile pesa mimi nawapatia. Kamwambia na una uhuru pia wakuita hata wale ambao wananiendesha madrivers wangu. Mimi nilikuwa napenda kujiendesha sana sana kabla sijaweka mambo mengi kwa kichwa. I was one of the fastest drivers. Lakini sasa mambo mingi, and I'm also aging very fast. I have to recognize that. Nikaona ya kwamba ni lazima niwe na watu wa kunisaidia. Wakakaa na ile afisa wa leba, kawauliza kabisa, huyu katibu mkuu wa vyama vya wafanyikazi ndiye anasimamia wafanyikazi, anamlipa namna gani? Ngine akasema mimi nalipwa hii, mimi nalipwa hii, mimi nalipwa hii. Baadaye akarudi akaambia mfanyikazi wangu mmoja kwa hawa nyumbani, hiyo mshahara na kulipa ndio ya manager wa hoteli katika area hii. Na akampatia zile restaurants tuko nazo katika hiyo area. Wambia you are free, unaweza kuenda kucheki. Wote namna hivyo. So fairness ni kitu ya maana sana. Na Bwana PS, juzi on Wednesday 24th tulikuwa na National Labor Board mkutano. Sikuweza kufika, lakini niliwakilishwa na wenzangu, niliwakilishwa na one of the gazetted member Rosso Mamo na Albert Njeru from the Domestic and Hotel Workers Union. Lakini item iliyokuwa kwa agenda ilikuwa ratification ya 189 na 190. Nitakuja kwa ya 190 baadaye. Now, mwenzangu kutoka kwa waajiri ambaye tulikuwa na yeye Geneva, dada yangu mpendwa Sister Jacqueline Mugo, anajua hiyo, na Sister Elna pia is here. Even if it is a recommendation from the ILO, and more so, Mwanzia is an expert pia kwa mambo ya ILO is here. Ikikuja hapa as a convention, hauna kitu ingine kama Cotu, kama Federation of Kenya Employers, ama government apart from ratification. You cannot change even a comma. Because ni kitu ilipigiwa kura na dunia mzima ya kumlinda mfanyikazi wa nyumbani. Wafanyikazi wa nyumbani wanafanya masaa mingi marefu na they are not recognized. Niliambia hawa juzi, mfanyikazi yangu mmoja anakuja ananiambia, mzee, mama amejifungua na nataka pia unisaidie, nataka kwenda unipe ruhusa, nataka kwenda kumtoa hospitalini. Nikamwambia sio ruhusa peke yake ya kwenda kumtoa hospitalini na urudi hapa. Sheria inasema hata wewe utakuwa kwa ruhusa siku 14. Nipende nisipopenda, sheria inasema hivyo. Akasema ni kweli, unanipa 2 weeks na nimetoka leave. Akasema ndio, hiyo ndio sheria mama akisha kujifungua.
So you see, kama hatuwezi kuratify ILO Convention 189, then we will be doing a big harm to our people. Uganda wameratify, Australia tulikuwa huko na barasa, Prime Minister akitangaza ratification. Inji zote za ulimwengu zinatambua ukimwajiri mtu nyumbani ni lazima uwe fair kwa huyo mtu. Wacha hiyo peke yake. Wewe, mimi niko na wasaidizi wangu hapa. Wale watu natembea nao kwa ajili saa nyingine sioni vizuri ama mnanisaidia. Wasimame hapa watu haone. Wale natembea nao, wale nilipatiwa. Hawa nilipatiwa na serikali. Hawa kile chakula nakula ndio wanakula. Ile hoteli nalala ndio wanalala. Na wote wanarotate, kila mmoja nikienda Ulaya naenda na mimi. Wote kuniangalia, kuniambia time imefika, mambo kama hayo. Siwezi kuawacha kwa gari hata driver yangu, niko hoteli na kula kama vile wakubwa wenzangu wanafanya, na dereva ameketi kwa gari. Ketini. Hata yuko hapa mmoja anaitwa Kuria. Kuria ni huyu mtu wa Kiambu. Hata akaambiwa na wale wenzake alienda nao kwa shule, is it true wewe huwa unaenda na Atwoli Geneva? Wewe tu tulikuwa na wewe unaenda Ulaya. So Provost amesema unjust employers who are inconsiderate, employers who are insensitive to their employees' plight. Kwa hiyo kamiti, kwa hiyo mkutano, bwana PS, mwakilishi wa ajira anasema hii kitu bado tuna study. And she's a lawyer. She knows very well you cannot change even a comma. Last year wakati president ametupatia 6%, naweza kuona behavior ya waajiri wa Kenya. Presidential directive is not debatable. Anaambia watu wa labor we must meet, tuwe na mikutano. Nikiwa karibu nikatai kwenda hizo mikutano, because I've been around. Nimeona President Kenyatta akitoa orders. I worked under Kenyatta, I served him. Moi 24 years natuongeza mshahara. But even if the minister, even the PS akisimama hapa announce nyongeza ya mshahara, it's not debatable. That is government. Ametuzungusha. Anaona William is new in government, amekuja juzi, wacha nisungusha hao watu twist. Watu wamekuja kupata nyongeza minimum wage after sijui 6 months when the president had already made announcement. Hiyo ni defiance mbaya na Federation of Kenya Employers. Now come to ILO Convention 190. 190 inakuza sisi watu wa hasira. Inatu control kwa mambo ya violence and harassment. Kuna watu ambao ni hatari sana. Haraka mama amepata kofi, hata hajauliza mama, wewe ulichelewa wapi? Mama ameenda kwa posho mill sio yake, amepiga line, anataka kusiaga unga. Mvua inaanza kunyesha, labda posho mill hata hakuna pahali pa kujikinga, anakimbia na tumaindi yake kujificha pahali mpaka mvua ipoe ndio arudi kwa posho mill. Na wewe uko nyumbani unaangalia, sir, where is this woman? Why has she not arrived at home? Akikuja hata haja explain, mama anapata makofi. Tukaona sheria ya kimataifa kwa wamama ni lazima iwekwe. At workplace ukiandika mtu kwa ofisi, ujaandika bibi. You have employed an employee in her own rights to work for the organization or to work for you. Nataka kumchelewesha kwa ofisi, unajua iko barua nyingine tunataka kuandika,
na sijapata habari kutoka sijui wapi, utangoacha watu wengine waende, wewe baki kidogo, wao sijui nini hapa. And you have ulterior motive behind your thinking, demonic thinking. Sheria ikawekwa, na hiyo ni kitu straight. ILO Convention 190 ni kitu straight for ratification. Other countries have ratified. Kenya, we are viewed as a satellite of the economic activities and development in this region. We don't need to remain behind. Hiyo ni maneno ambayo Provost amegusia. And I want to tell you, colleagues, brothers and sisters, ni lazima muwe wakali sana. We must change the way of doing business with our employers. Kabisa. Hii maneno ya redundancy watu walikuwa wananiuliza jana. Ama mambo ya outsourcing. Kule India, Pakistan, in Asia, you cannot say you have no ability to financial ability to pay workers na unataka kureduce wafanyikazi na wengine wabaki. It is not easy because wale wanaenda watachoma hiyo kiwanda, wewe ukose nao pia wakose. They will burn it. Hii ujinga watu wanafanya hapa. Now, fighting for our rights does not only end in employment and in labor and employment relations. Wanaita employment labor code. It doesn't end there. It shouldn't end there. Fighting for justice. Because mambo ni magumu siku hizi, kama una pesa, hauna nini, hakuna kesi unaweza shinda. This is Kenya. Unanyang'anywa kitu yako, iko, people are losing land, people are losing their rights, people are losing their properties. In this country, if you have no money in Kenya, you have no rights. Na hiyo PS, if you are not careful, we will create anarchy. Bali watu watasema hata ukienda kotini utapata nini? Haki hakuna kotini. Wacha tujioka na isikwenda kutafuta haki yetu. Now we don't want to take that route. We want employers to be more human, to be more understanding, to be more recognizing the role that a worker plays in their various places of work. We must be serious in those particular areas. Provost amesema yote, hata yale mimi ningelisema. Kitu tu mimi nataka kugusia. Nitakusia tu mambo ya wafanyikazi. I don't want politics. I am a super politician when it comes to politics. But church ilitu advise vizuri na tunataka kuenda na hii advice. Na I think hata politics wakati wa matanga wa masishi pia wangelipiga marufuku vile wamefanya katika kanisa. Tukikuja na hii church ya St. Stephen's, let me tell you, I have never seen a wonderful choir kama hao. Wakianza kuimba